Also, we thank God for your presence here. Na tunashukuru Mungu kwa uwezo wako. Also, we love to forget our teachers. Na kusahau walimu wetu. They have been with us, teaching us, giving us a lot of materials. Wamekuwa pamoja nasi wakitufundisha na kutupa sisi mambo mengi. Yeah, we can't forget them. Hatuwezi kusahau. Now I have become old enough for one to back to the field. Sasa tumekuwa wazee, sasa tunataka turudi kwa ajili ya utendaji wa kazi. But we can't forget you. Lakini hatuwezi kusahau. Baba, may God bless you. Baba, Mungu akubariki. But also I want to mention a few names among us as students. Pia kutaja majina machache hapa miongoni mwetu kama viongozi. Recognize their presence here. Na nahitaji kutambua uwepo wako sasa hapa. Start with my president there. Naweza nikaanza na rais wangu pale. Mungu akubariki sana baba. Be blessed in our lives here. Umekuwa ukitubariki sana katika maisha yetu. Also we have our kitchen coordinator. Na pia tunaye kiongozi wetu wa jikoni. Yeah, our head which we have is because of him. Yeah, afya zetu ambazo tunazo kwa sababu ya yeye. He has been punctual for us. Na amekuwa makini sana katikati yetu. Yeah, dealing with us. Akishughulika kwa ajili yetu. Sometimes late to sleep because of us. Wakati mwingine amechelewa hata kwenda kulala kwa sababu yetu. May God bless him. Mungu akubariki sana. Also our spiritual coordinator. Na pia kwa kiongozi wetu wa kiroho. Yeah, this is an important person for us. Huyu ni mtu muhimu sana kwetu. You know, as we are gathering here, I know you have a big pastor, you have a big church. Unajua hapa kama tulipokusanyika hivi, tunajua tunalo kanisa kubwa. But here you are under this man. Lakini hapa huko chini ya huyu. This is our pastor. Huyu ndio mchungaji wetu. This is his king. Huo ndio ufalme wake. That's why we just recognize him. Ndio maana tunamtambua yeye. My father, Tambwe. Baba yangu Tambwe. May God bless you. Mungu akubariki sana. You know, I wonder this term they just give me just one day. Ninashangaa, unajua nashangaa sana kwa temu hii au muhula huu umepewa siku moja tu. That's why I'm just speak this word, don't wonder. Na ndio maana naongea maneno haya wala usishangae. Yeah, but if my pastor God will touch me, maybe he add me another day. Kwa hiyo kama wewe mchungaji wangu kama utaguswa na hilo unaweza kunielezea siku. Yeah, I would like to stand again. Napenda kusimama tena kuendelea. Yeah. Just turn back to your friend and greet him in the name of the Lord. Hebu ngeukie jirani yako na umsalimie katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. We are in the presence of God now. Tuko katika uwepo wa Mungu sasa. God has allowed this day. Na Mungu ameturuhusu sisi So that we may rejoice on it. kwamba tunaweza tukaifurahia katika hili. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, my name is Daudi Makubi. Jina langu ni Daudi Makubi. I'm born again. Nimezaliwa upya. I'm Christian. Ni Mkristo. From the region of FPCT. Kutoka katika dini ya FPCT. I'm living at Singida. Naishi Singida. I'm married. Nimeoa. Have one wife and children. Nina mke mmoja na watoto watatu. Yeah. Ndio. My title is deacon. Cheo changu ni shemasi in the church. ndani ya kanisa. I'm not like you. I know most of you are pastor here. Sio kama wewe, najua wengi wetu hapa ni wachungaji. Yeah, but me I'm under you. Kwa hiyo mimi niko chini yako. Yeah, I'm under my pastor. Yeah, niko chini ya mchungaji. Yeah, I expect after finishing my study I will go to Kigoma. Nategemea baada ya kumaliza masomo yangu nitaenda Kigoma. Yeah, to be under my pastor. Kuwa chini ya mchungaji Riziki hapa. I love him, he loves me. Nampenda yeye na yeye ananipenda mimi. Yeah, so I will go there to do work of God together. Yeah, kwa hiyo nitaenda kule kufanya kazi. God to the name of the Lord. Amen. Yeah, today I have the word of God which God has touched me, give me this message for you. Leo nina ujumbe wa neno la Mungu ambao Mungu amenigusa kukupa wewe ujumbe huu. Yes, from the book of Luke. Kutoka katika kitabu cha Luka chapter 4 verse 19-20. Sura ya 4 mstari wa 18 na 19. Yes. The book of Luke chapter 4. Kitabu cha Luka sura ya 4 and the book 18-19. Ile sura ya 10 mstari wa 18 na wa 19. Yes, but before going to read, lakini kabla sijaenda kusoma, I want to give you some second my interpreter to introduce himself. Okay, napenda niupe nafasi nyingine tena tafsiri wangu ajitambulishe. Naitwa Erick, Mbilinyi, nimetoka Erick. The word
word is written. Neno la Bwana limeandikwa. The Lord's Spirit has come to me because He has chosen me to tell the good news to the poor. The Lord has sent me to announce the freedom of prison, to give sight to the blind, to free everyone who suffers, and to say, this is the year of the Lord has chosen. Ni swali katika Biblia ya Kiswahili, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Praise God. This is the word of God today. Hili ndio neno la Bwana leo. And this word which you have written here, na hili neno ambalo tumekwisoma hapa, this is the word of Jesus Christ Himself. Hili ni neno la Yesu Kristo mwenyewe. In His teaching, He spoke these words. Katika mafundisho yake aliongea neno hili. That's why I want to share with you this evening. Ndio maana napenda kushirikiana na wewe. The title of the message, if you want to write, you can write restoration. Ujumbe, kichwa cha ujumbe, kama unataka kuandika unaweza kuandika urejesho. Yes. Ndio. Because once Jesus came on the earth, kwa sababu maana Yesu Kristo alipokuja ulimwenguni, He came to restore our life. Alikuja kurejesha maisha yetu. To renew our life. Kuyafanya upya tena maisha yetu. Make it new. Kuyafanya hivi haya kuwa mapya. You know, in the book of Genesis, unajua katika kitabu kile cha Mwanzo, Adam and his wife, Adam na mke wake, after falling to sin, badala ya kuangukia dhambini, God had a plan to redeem them. Mungu alikuwa na mpango wa kuwakomboa wao. He used several ways until Jesus came. Akatumia njia kadhaa mpaka Yesu Kristo akaja. But the things which I want to tell you this evening, lakini kitu ambacho napenda kukuambia wewe jioni ya leo, you have restored by the blood of Jesus. Wewe umerejeshwa kwa damu ya Yesu Kristo. Without Him, you were not counted to be in this place now. Pasipo yeye wewe haukuhesabiwa kuwa katika nafasi hii sasa. That's why Jesus came on the earth and died on the cross so that to redeem you. Ndio maana Yesu Kristo akaja akafa msalabani ili aweze kukuokoa, kukukomboa wewe. In another way I can say, katika njia nyingine naweza nikasema, always we have our phones. Siku zote tunazo simu zetu. Especially this we call a sensitive phone or touch. Kwa mfano hii hapa tunasema touch. Yeah, this phone, most of them sometimes they can be attacked by virus. Hii simu wakati mwingine inaweza ikawa imeshambuliwa na virus. So you can try to use something can be not working proper. Kwa hiyo unaweza ukajaribu kuitumia wakati mwingine vitu vingine vinaweza visifanye kazi sawa. That's why themselves, the people who made it, ndio maana wao wenyewe waliotengeneza hiyo, they put a place which you can restore it. Wameweka nafasi ambayo unaweza ukairejesha tena. Once you restore it, mara utakapoirejesha tena, it can become new. Inakuja tena inakuwa mpya. Now you can start using everything can be function as first or previous. Ndio hapo inaweza ikaanza tena, kila kitu kinaanza kufanya upya kazi kama ilivyokuwa mwanzo. Hallelujah. Hallelujah. May God help us. Bwana tusaidie. So Jesus come to the world. Kwa hiyo Yesu Kristo akaja ulimwenguni in order to restore my life. Kwa kurejesha maisha yangu. In order to restore your life. Ili aweze kurejesha maisha yako. You know, as a human being, you have been living in captivity for many years. Unajua kama mwanadamu nimekuwa nikiishi katika utumwa miaka mingi. That's why Jesus came. Ndio maana Yesu Kristo akaja. And here we have read. Na hapa tumekwisha kusoma. He said, anasema, He has come. Alikuja to restore our life. Kurejesha maisha yetu. To make it new. Kuyafanya hayo. To announce the year of the Lord. Kutangaza mwaka wa Bwana. So that we may rejoice in that year. Kwamba tungefurahia katika huo mwaka. Who are you? Wewe ni nani? Until you hear now. Hata upo hapa sasa. You are hearing the word of God. Unasikia neno la Mungu. Because of Him. Kwa sababu ya yeye. Let me read again verse 18. Ngoja nisome hapa tena mstari wa 18. The Lord's Spirit has come to me because He has chosen me to tell you good news to the poor.
the Lord has sent me to announce the freedom from prison, to give sight to the blind, to free everyone who suffers. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena. There is three things in this verse here. Kuna vitu vitatu katika mstari huu. To announce a freedom of human being. Kutangaza uhuru katika maisha ya watu. To give a blind sight. Kuwapa vipofu kuona. But also to make free those who are suffering. Na pia kuacha huru wote wanaoteseka. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Through our power, our own power, we can't do these things. Kupitia nguvu zetu hatuwezi kufanya hivyo vitu. We can't, our brother, our sisters. Hatuwezi ndugu zangu. For sure we can't. Hakika hatuwezi. But Jesus come to bring all these things in our life. Lakini Yesu Kristo akaja kuleta hivi vitu. You know, once you are in prison, unajua mara unapokuwa katika kifungo, maybe you don't know because you didn't pass in those challenges. Pengine wewe haujui kwa sababu haujapita katika hizo changamoto. But I myself I have entered the prison. Lakini mimi binafsi nimeingia. Though I didn't judge it there. Ingawa sikuweza kuhukumiwa. But I have been there for just 2 days, 3 days. Lakini nilikuwepo kule kama siku 2 au 3. But once you are there, lakini mara unapokuwa kule, everything for you is not yours. Kila kitu kule sio cha kwako. Why? Kwa nini? Because you are under the law. Kwa sababu upo chini ya sheria. Once it reach 4 o'clock, the bell is ring to go to sleep. Kama ikifika saa 9 kamili, saa 10 kamili kengele na gonga unaenda kulala. You can't say now it's still noon, I want to go to sleep. Huwezi kusema sasa bado ni mchana, siwezi kwenda kulala. No. Hapana. You must go to sleep. Lazima uende kulala. Because you are under the law. Kwa sababu uko chini ya sheria. May God help us. Mungu atusaidie. But also you cannot do your will. Pia hauwezi kufanya mapenzi yako. Why? Kwa nini? You can decide there I want to eat these things. Unaweza kaamua kwamba napenda kula kitu fulani. But once you are outside of prison, lakini ukiwa nje ya gereza, once you are inside, maana unapokuwa ndani, you can't, my brother. Huwezi. For sure you can't. Huwezi. But Jesus came, lakini Yesu Kristo akaja to free you, kukuweka huru, to give you a sight, kukupa wewe kuona. Because you were blind in spiritual. Kwa sababu ulikuwa kipofu kiroho. Others were blind in physical. Wengine walikuwa vipofu kimwili. But Jesus has come to give you sight. Lakini Yesu Kristo amekuja kukupa kuona. Glory to be the name of the Lord. Utukufu na umrudie Mungu. Because he's the one who made this all. Kwa sababu ni yeye aliyefanya haya yote. But also as a human being we are passing to the different challenges. Na pia kama sisi wanadamu tunaweza tukapita katika changamoto mbalimbali. Sometimes we can be lack of food or clothes or anything. Wakati mwingine tunaweza tukawa na upungufu wa chakula au upungufu wa mavazi na vitu vingine. But he said, lakini akasema, ask whatever you want. Omba chochote unachotaka. Through my name. Kwa jina langu. You will be given. Unapewa. Hallelujah. Hallelujah. So that's why. Kwa hiyo ndio maana Jesus wants us to set us free, to set us apart the world. Ndio maana Yesu Kristo alipenda kutuweka sisi huru na kuweka huru kabisa na ulimwengu. May God help us. Bwana saidie. May God help us. Bwana saidie. I want to give you the last example here. Napenda nikupe mfano wa mwisho hapa. You know, God wanted to bring salvation on earth. Unajua Mungu alikuwa amependa kuleta wokovu duniani. He chose one nation. Alichagua taifa moja. This is how God did. Hii ndio Mungu alifanya. He chose the nation of Israel. Akachagua taifa la Israeli. Why Israel? Kwa nini Israeli? Why was not Tanzania? Kwa nini haikuwa Tanzania? It was his will. Ilikuwa ni mapenzi yake. He chose the nation of Israel. Akachagua taifa. But the nation of Israel, lakini taifa la wana wa Israeli, it has been fallen to captive and sin several times. Limeendelea kuanguka katika utumwa, katika dhambi mara kadhaa. But still God was after it. Lakini bado Mungu alikuwa akiwatafuta. Because he loved them. Kwa sababu aliwapenda.
He just wanted to teach all the world alikuwa anapenda kufundisha ulimwengu wote through the nation of Israel. kupitia taifa la Israeli. May God help us. Mungu wetu May atusaidie. God help us. Amen. As a Christian of today, Kama nasi wa Kristo leo, what we have learned through the nation of Israel, kile ambacho tumejifunza kupitia taifa la Israeli. what we have learned Nini tunajifunza through the nation of Israel, kupitia taifa la Israeli? we were not counted. Hatukuhesabika. Remember, Kumbuka, even them as a Jews, kama na wao pia kama Wayahudi they were not counted Gentiles. hawakuweza kuhesabiwa kuwa mataifa. They were not counted Gentile as a part. Hawakuweza kuhesabia wa mataifa kwamba ni sehemu ya wao. That's why once you read the story of the woman, Samaritan woman, Na ndio maana ukisoma katika ile hadithi ya yule mwanamke Msamaria, once she met with Jesus, alipokutana na Yesu, she told Jesus, we are not sharing alimwambia Yesu Kristo, sisi hatushirikiani because we are Gentile. kwa sababu sisi ni wa Samaria, We are ni Gentile. wa mataifa. We cannot share with you Jews. Hatuwezi tukashirikiana na wewe Myahudi. But Jesus replied to her, Lakini Yesu akajibu, if you could know who is asking you the word, kama ungalijua ni nani akuombaye maji, it was you first to ask me, because I have the living water. ungemuomba kwanza yeye, na yeye mimi ninaye maji ya uzima. May God help us. Mungu atusaidie. May God help us. Mungu atusaidie. That's why Ndio maana Jesus came to this woman so that he was willing to redeem her. ndio maana Yesu Kristo akaja kwa huyu mwanamke, alikuwa anapenda kumkomboa huyu mwanamke. And he started to narrate everything about her. Na akaanza kutaja kila kitu kuhusiana na yule mwanamke. And she said, this is real. Na akasema hiki ni hakika. So the one who go to the city started announcing, I have met with a prophet. Na kama mtu anapoenda kaenda mjini akaanza kutangaza, akasema nimekutana na nabii. She said, Akasema after hearing the news from Jesus, baada ya kusikia habari njema kutoka kwa Yesu, she went to the city akaenda mjini and started announcing, akaanza kutangaza, I have met with prophet, nimekutana na nabii, full of rejoice, kwa furaha nyingi, because everything Jesus has told her was true. kwa sababu kila kitu Yesu alichomwambia yule mwanamke ni kweli. Hallelujah. Haleluya. Once you meet with your Jesus, Maana unapokutana na Yesu, everything it will be open before him. kila kitu kitakuwa wazi. Nothing can hide, my brothers. Hakuna chochote utakachoweza kuficha. Our God can see even our deepest secret which we have. Mungu wetu anaweza kaona ndani kabisa katika kila kitu ulicho nacho. Because there is nothing you can hide. Kwa sababu hakuna chochote unachoweza kuficha mbele. May God help us. Mungu atusaidie. But once we are still in his presence, Na mara tunapoendelea kuwepo katika uwepo wake, once I can say to backslide, na tunaweza kusema vile tunapokuwa tunarudi tena, tunarudi nyuma tena. once we read the book of Hebrews chapter 6, Tukisoma katika kitabu cha Ibrania sura ya 6. let us just read it there quickly. Ngoja tusome pale haraka. The book of Hebrews Kitabu cha Ibrania chapter 6, sura ya 6, verse 4 ule mstari wa 4 to 6. mpaka 6. My Bible reads, Biblia imeandikwa, but what about people who turn away after they have already seen the light and have received the gift from heaven and have shared in the Holy Spirit? What about those who turn away after they have received the good message of God and the power of the future world? This is no way to bring them back. What they are doing is same as nailing to the Son of God to back him cross again in public. kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru
na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo. Wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kufanywa upya tena hata wakitubu, kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhei kwa dhahiri. Once you have restored your life, mara unapokuwa umerejeshwa maishani mwako, and then now you back again na the world. Na pia tena ukarudi nyuma katika ulimwengu. In Swahili we have a certain parable which says, katika Kiswahili tuna mfano mmoja ambao unasema, the drunken person, mtu mlevi, once has vomit, mara atakapokuwa ametapika, is not easy, sio rahisi to back again to eat, kurudi tena na kula yale matapishi. May God help us. Zaidi. That is how, hii ndiyo maana in spiritual, katika kiroho, once you have saved, mara unapokuwa umeokoka, you have born again, umezaliwa upya, God has opened the heaven to you. Mungu amefungua mbingu kwa He ajili has yako. given you a lot of gifts. Amekupa wewe karama nyingi. You have been preaching, praying for the people. Unaendelea kuhubiri na kuomba na watu. Then you backslide. Alafu baadaye unarudi tena nyuma. You start to speak bad word about the Holy Ghost. Unaanza tena kunena maneno mabaya kuhusiana na utakatifu. The word says, neno linasema, there is no mercy to you. Hakuna huruma tena kwako. May God help us. Mungu atusaidie sana. This is how Bible tells us, not I. Hii ndio Biblia inatuambia, sio mimi. May God help us. Mungu atusaidie. We supposed to hold on what we have. Tunatakiwa kushika kile tulicho nacho. Because it is not by chance. Kwa sababu sio kwa nafasi yangu. Is by Christ. Hii ni kwa ajili ya Kristo. Because he died on the cross. Kwa sababu alikufa msalabani. So once you back again to the things which you were before. Kwa hiyo unapokuwa unarudi tena katika mambo ambayo ulikuwa nayo kwanza, it means you want to crucify him again. Ina maana unataka kumsulubisha tena yeye mara ya pili. There is no mercy. Hakuna msamaha kwako. May God help us. Mungu atusaidie. Let us finish the book of John. Ngoja tumalizie katika kitabu cha Yohana, chapter 15. ile sura ya 15. Yes, one verse 117. Ule mstari mmoja wa 17. The Bible says that. Biblia inasema hivi. The book of John chapter 15. Ile kitabu cha Yohana 15 and the verse 17. Ule mstari wa 17. It is written, you did not choose me. I choose you and set you out to produce fruit. The kind of fruits that will last. Then my Father will give you whatever you ask for in my name. 16. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliochagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mmombalo Baba kwa jina langu awapeni. We are speaking about restoration. Tunazungumza kuhusiana na urejesho. Once God has restored your life, maana Mungu akishakurejesha maisha yako, there is a benefit in this scripture. Kuna faida kulingana na hii mistari. In this book there is three things here. Katika kitabu hiki kuna mambo matatu hapa. Jesus said once you abide in him. Yesu anasema baada ya kukaa ndani yake, and his word abide in you, na neno lake kukaa ndani yako, you will ask everything you want. Utaomba kila kitu unachotaka, and you will be na utapewa. Why you? Kwa nini wewe? Why me? Kwa nini mimi? Because you are a son and daughter of God. Kwa sababu ni wana wa Mungu. You have born again.
umezaliwa upya. You are born again. Umezaliwa upya. You are restored your life. Umerejeshwa maisha yako. So once you have get restoration, na maana unapopata urejesho, this thing will be with you. Vitu hivi vitakuwa. And not for a while. Sio kwamba katika kwa muda tu, but it will be with you forever. Lakini itakuwa pamoja nawe milele. But the condition is one only. Lakini sharti ni moja, to abide in Christ. Kukaa katika Kristo. And he will abide in you. Na yeye atakaa ndani yako. And his word will be flowing through your mouth. Na neno lake litakuwa likitoka mkipani mwako. That's why he said, whatever you ask through his name. Ndio maana akasema chochote utakachoomba kwa jina lake, you will be given. Utapewa. Please, tafadhali, I beg you, nakuomba, stand to your feet. Simama kwa miguu yako. While we are going to worship our God. Maana tunakwenda kumwabudu Mungu wetu. Try to meditate yourself. Jaribu kufikiri wewe mwenyewe. We have met here. Tumekutana hapa. I didn't know you before. Sikufahamu wewe kwanza. But God knows you. Lakini Mungu anakujua. And there is the one who made it plan for you to come. Na ndiye aliyefanya mpango wewe kuja hapa. May God help us. Mungu atusaidie. Please, you may stand up. Our brothers lead us in a song of worship. Mara katika tunapoongoza katika wimbo wa kuabudu. Be cheerful before the Lord. Meditate. Tafakari. Who are you? Wewe ni nani? Until to be here now. Mpaka uwe hapa leo. How many people you have born with them? Wangapi watu ambao umezaliwa nao? But now they have died. Lakini sasa wamekwisha. Who are you? Wewe ni nani? How many people you have studied them to the primary school? Wangapi umesoma nao katika shule ya msingi? But now they are struggling with a difficult life. Lakini leo wanateseka na who are you? You are shining like a wewe star. ni nani hata ukang'aa? Because of willingness of Kwa sababu ya God. mapenzi ya Mungu. And the God wants you to use it. God wants to use you more. Na Mungu anataka kutumia wewe More and more. zaidi na zaidi. Because he has chosen you as a treasure person. Kwa